Kita ng screen? Yes, sir. Yes, Kla- sir. Maklaro lang nakasulat. Yes, sir. Ay, di po. Okay, welcome sa Mechanics of Deformable Bodies, ES205. Ano, ES man, ito pangit ko sa kuan subject ko. Today or this afternoon, we'll be discussing about moving loads. So, in your previous discussion, di ba, you already talk about the shear and moment diagram. So, yun ni Ma'am Angkog nga moving loads na daw. Sige. And you know that we have external loads, nating mga gitataw nga external loads and external reactions. External loads, these are loads that were being applied on the structure. So for instance, if natay beam, of course, ang katong gi-apply nga load nato katong gibugat nato, so may gipungputan nato nga loads, those are external loads. And then naputi ginato nga external reactions, these are reactions coming from the supports, no, sa nag-support sa beam. And we know that if you applied loads to any object or to any body or to any system, they experience internal reactions. Natin ginatawag nga internal reactions or internal loadings. Panera good no kung pananglitan kani si Brian iyang sound si RG, so si Kuan si Brian iyang pasanon si RG. So ibutang nato nga si Brian is usa ka system, or like, let's say usa ka system. And then si RG is ang load. So external load. And we know nga sa tiil ni Brian is na ay ni Brian Batoy na ay ginatawag natong reactions. So vertical reactions ra kay kuan man dili mo wala man na nakapin support ng iyang tiil. So na ay reactions. So buta na to giarsa na niya gipasan na niya si RG for 30 minutes, 20 minutes, di ba manghawi ang kalawasan. It is because there is transfer of load from one point to another. So kada part sa iyang lawas is nag-undergo og internal loadings or na mga internal reactions. So same also with our structure or sa kaning bodies, no, kaning mga beams, columns, and also sa slabs sa other frame. Tuma na siya. So naay ginatawag na so ang internal reactions or internal loadings mo na din to si silang axial loads. We also have shear loads which acts perpendicular sa axis or neutral axis sa sa beam. Napod tay ginatawag din nga internal couple or the bending moment. So naay bending moment nga nakahitabo sa structure. Ako sa itanaw na kay basin na nag tanaw type na kuan. Tumodo siya, no, the structure or the particular nga kuan, let's say beam, is one na ginatawag nga internal loadings or internal reactions. We call them the axial force, the shear force, and the moment. So in yung previous discussions, in yung diagram, inyong manotice nga kung asa tong part nga nag-zero ang shear is also the part nga naay maximum or ang minimum moment. So sa may connection ani, so di ba last time sa inyong statics, sa inyong dynamics, and then earlier discussions, ato lang gina-consider is loads nga dili galihok. But now you're already considering moving loads. So loads na ni siya nga galihok. So this loads doesn't stay at one point. So beams and girders such as in bridge or sa kanang mga crane, di ba, naman yung mga moving loads, ga-distribute na siya loads. So, unsa may buhaton ani nganong unsa may nasa moving loads sa lugar dayon pag-analyze nato sa beam. So di ba ang loads maka-cause siya og shear and moment sa beam or sa structure. So mo ni siya sa moving loads atong i-determine kung pila ang ma-cause niya nga maximum bending moment. Ay, excuse me lang sa
Okay, asa na ta? Tumo to siya. So a truck or other vehicle rolling across a beam or girder constitute a system of concentrated loads at fixed distances. For the problem here is to determine the bending moment under each load when each load is in a position to cause a maximum moment to occur under it. The largest of these values is the maximum moment that governs the design of the beam. So mo man ni siya. Kuan din nato og maximum moment kada load para makuha na para ato siyang gamiton for the design sa structure. Pero wala pa man na ang designing ninyo karon. Actually kani siya nga designing ma-discuss na gyud ni sa higher engineering gyud po sa master's degree. But karon is basic lang ni ato ang i-topic. So wala siya ang sakyanan, di ba ang live load, let's say sa bridges, so sa bridges naman na beams isig kakilid. So ang kaning sakyanan, ga-contribute ni siya og loads. So mo ni ato gina-consider diri nga live loads no sa mga bridges. Mo ninyo makita sa drawing na atay duha ka murag lingin diri. So this kuan serve as the murag ligid sa sakyanan and then they are divided. Ang loads is ibali na loads kada point ana. So ang sakyanan is galihok man na siya across a bridge. So at certain point ana nga mulihok ang sakyanan na ay point tira somewhere na maka-create siya og maximum moment. And also makahatag siya og maximum shear. So kanus sa nato ma-determine kung pila ang maximum moment. So again, ang maximum moment is importante siya ma-determine for the design. The maximum bending moment occurs when the center of the beam is midway. So na-condition niya diri. Ingon niya at this point maximum bending moment occur when the center of the beam, so ang center na kuno sa beam is midway between the load, so natin ginistoryan nga load, and the resultant of all loads. So minigari kag resultant of all loads, mo siyang total of all loads. So this is for one span. So mo na siyang pag-determine sa maximum bending moment nga occur sa beam. So for instance, if you see this drawing here, so this kaning gray nga side dire, this is the beam, obviously. Kadjot lang gid kayo. So next na po is, di ba naka-mention kog shear. So maximum shearing force occurs at and is equal to the maximum reaction. Ito may pasabutan ha. So ang maximum daw nga shearing force is katong maximum nga reaction. So kanin sa itong makita, diba, we have the reactions here sa ubos, the left and the right reactions or the supports. So kung pila tong nag-result og maximum nga value, no, itong gamiton nga maximum shear. So mahitabo lang ang maximum shear if one of the loads ay nakapatong atong particular nga atong particular nga support. Munang we have also, so muning sa duha ka loads, ato gibon siya gi-condition. Natay condition 1, murag test 1 and then test 2. Sa test 1 si P1 gipatong na to sa iya ang pinaka duol nga reaction or support. And then kuha na to sila og reaction. And then sa test 2 is si P2 na po atong gipatong sa another nga reaction or sa other nga support. And then afterwards atong kuha og reaction para makakuha og maximum nga shear. So again, remember two things nga atong kwaon for this moving loads nga analysis. We need to get the maximum bending moment for each load. And also ang maximum shearing force. So maximum bending moment again, ato na i-test, no? Test 1, test 2 kung duha ka ligid or duha ka loads
or kung tulo ka concentrated loads, then test 3. Natay 3 ka test to determine the maximum bending moment kada load. So, next is, ito lang sa ni-istoryan ang loads. Maklaro na siya. Hello? Brian? Yes, sir. Maklaro na siya. Okay. Sa may nakasulat. Kuan for a single moving load, the maximum moment occurs when the load is at the mid span, and the maximum shear occurs when the load is very near the support, usually Siyempre, assumed to lie over the support. siyempre sa bot, ana. My God, sir. Wala pa ko, sir. So again, no, so nag-straight tag moving loads, di ba? So na ay single ka moving load, na single, na po 2 moving loads, na ay 3 moving loads or more. Sa mga time during sa time ni Sir actually ako ang kuan theory is si Sir Neri and sorry, chika ko no. Share lang ko. So ang theory instructor na theory mechanics na kong instructor is si Sir Neri, and then so nag-discuss many, we have the single moving load, 2 moving loads, 3 moving loads. So iyang kuan, iyang example is 2 moving loads, 3 moving loads, 4 moving loads, kanang dali bitaw ma-solve. Pag abot din sa exam, 16 kaligid ang iyang gibutang. So, grabe ito siya. Nabuang lang mi adto. So, kaya na siguro ninyo 20 kaligid. Pero bitaw kay. So, kuha na nimo og maximum bending moment. So, may tabuan na. Kuha nimo maximum bending moment, 16 kaligid. So, imong ibalin-balin ang ligid, di ba? Tama sa katong example na ko ninyo with regards to the resultant. Yeah, unubra pa na usahay. Pero later na ito na siya discuss. So, you have a single moving load. So, single moving load, usa ra gyud siya. Obviously, ang maximum nga bending moment occurs at the middle. Okay, naman siya sa siya naman isa. And then maximum shear is pag ibutang nimo siya sa left or right na support. So mo na siya, diretso na siya. For two moving loads, so if we have two moving loads, same gyapon pamaagi nato pag get sa kuan sa maximum bending moment. Katong gyapon patung-an ang usa ka load sa iyang resultant, and then i-test nato kung asa sa duha ang naka-contribute og maximum bending moment. How about sa shearing, maximum shear? So ang pagkuha gyapon sa maximum shear is kaning duha ka ligid is ibalin-balin lang na nimo. So sa to nakita diri no, we have two loads diri. So para makuha na tong maximum shear, mura ra nag-imong ibalin-balin. Ang case 1 is kani isa ka load is naa diri sa pikas ka support, and then ang case 2 is ang load is murag naa po diri sa other nga support, and then you solve for the reaction. So yan ra gyapon ang buhaton. So far walay question, wala pa kay wa pay calculation. Sige. So we mo to siya ang two moving loads. How about pag three moving loads? So pag three moving loads, same ra gyapon no sa kuan sa two moving loads na dugangan lang isa ka load, kuan mo resultant, determine mo ang maximum bending moment asa mag-occur as sa unsa nga load, and then same ra gyapon magkuha ra gyapon kag maximum shear. So iyan na ra gyapon. So mao ni iyang concept sa moving load. So ang loads is ga move, and then kuha nimo maximum moment and maximum nga bending. Okay, let's proceed sa atong first nga kuan, calculation. A truck dokono with axle loads of 40 kilonewton and 60 kilonewton on a wheel base of 5 meter rolls across a 10 meter span. Compute the maximum bending moment and the maximum shearing force. Charles Scott. Charles Scott. Hello. Natulog na ni siya pa. Charles Scott.
Justin Briggs. Justin? Naman ang mga tao? Hindi mo, talibig. Justin Briggs, calling once, calling twice. Chesney na lang. Chaz. Kaya hindi ko tutubag. Ako, sir? Chesney. Yes, sir. Okay, very good. Basta, I-check lang sir. kung dili. Pila ang length sa beam? Pila ang length sa beam? 5 5 unsa? 5 meters. 5 meters. Para to siya. I-check lang ko kung nangatulog na ba mo or wala. Okay, thank you, Shaz. So, ang beam na to is 10 meters ang span and then natay duha ka axle, 40 kilonewton and 60 kilonewton ang kuan ang tani ang iya ang load. Kani ang gibuhata, let's say this is the beam kaning gray. And then we also have the left and right reaction. Let's say ako na lang ibutang mo ni si on this side sa left mo ni si A and then sa right we have B. So para dali na lang siya reaction A ug si reaction B na lang na siya. Again, ang length nila is 10 meters sa sa span sa beam. Unsa may buhaton na to ani? First, imong buhaton is to solve for the R resultant. And then kung asa siya na-locate. So, CR is just the summation of all forces. So, P1 plus P2, so that is 40 plus 60 kilonewton. R, or the resultant force, is just equal to 100 kilonewtons. Next, unsay buhaton? Kung ano yung distance no? Kung ano to ni si X. So, unsaon man na? By Varignon's theorem, tatong kami ito, no? Si Varignon's theorem, at axle, butang na to mo ni si axle 1 sa left and then sa right si axle 2. So, Varignon's theorem at butang na to ato ang point is ka axle 2. So, we have the resultant force times distance x is just equal to kaning 40 kilonewton times 5 meters plus 60 kilonewton, of course, times 0 na siya. So, we have 100x is equal to 200 kilonewton meter. Kilonewton meters. Mura siya mura taga momentary, this is already 0. And then, kabalo na ta nga x is 2 meters. Dato pa, ang position ni resultant with respect to the second axle is 2 meters. And then with respect to the first axle is 3 meters. So, paniod to na ba ang tanan day tuod? Manase. Okay. So, sa next na to buhaton, after nga ma-determine na to ang iyang resultant, for ang location ni resultant, ato na siyang pangitaan og maximum nga bending moment. Okay. So, mo to no, maximum bending moment. Wala na i-reserve ang isa para sa atong second petition. Kung pananglitan, mao ni ang center line sa kuan sa beam. Ang center line daw kuno is ang maximum moment occurs
kung ang center line sa beam is natung-an sa react sa usa ka load ug sa resultant force. So ato na siyang iyan na ipatunga. So again, ang 40 kilonewtons, yung distance kang R is 3 meters. So gipatung-an daw kuno siya sa kanitri kang center line. So kay natung-an man siya pasabot ila tong distance from center kani si 40 kilonewton ug ni R. So natung-an, this is already 1.5 meters and then CR is 1.5 meters from the center kay mo man siya gipatung-an. And then from support A, kani ato ang kuan, kani si kuan si load 1 which is 40 kilonewton, 5 meters man to nga. So this is 3.5 meters. Same ra gyapon diri nga side. Sorry. Si axle 2, yung distance from the kuan outside nga support or from the support B, so natay 1.5 degree plus 2 meters, this is 3.5. So ato pa, this is 1.5 meters from the support B. The R pod, of course, si R is just 3.5 meters from support B. So say buhaton na to. So after getting these values, first din nato kuhaon kato lang sila na plaster, kuhaon nato sila og reaction. Isa man nga reaction natong kuhaon. Actually diri gid isa inyong kuhaan nga reaction. So sa sayo pa lang it's pwede si A, pwede si B. Depende sa inyo ang gusto nga kalisod. Pero pud kuhaon ninyo tanan para taas og time ang inyong i-consume. So siguro sa kuha diri akong gusto lang nga kuhaon nga reaction is si reaction at A. Nga naman, kay later on, pag kuha na to bending moment, atong ikat ang beam. So if summation at moment at kuan at B is equal to 0, and then clockwise is positive, then you will have RA times 10 meters, and then minus the resultant force gani 100 times 3.5 meters from B is equal to 0. So duha ka ways pag-solve ninyo ani. Pwede si resultant, pwede po ang kaning tagsa-tagsa nga load. Pwede si load 1, si load 1 o si load 2, pwede po si resultant, diretso. So para mas dali inyong life, resultant na lang inyong kuha. So resultant na lang inyong gamiton rather. So we have RA, so 10 RA, dunggan ra ko. Yes, sir. Maklaro naman no, maklaro naman ang kuan, screen. May uban gamay na gid para sa uban. Depende sir kung ilang i-zoom. O i-zoom daw ninyo para maklaro ninyo. Kinsa to si Bate ito? Yes sir, na-zoom ra. Okay. Asa na ta? So we have 10 RA is equal to 100 times 3.5. Pila man ang RA? Batoy. Wait lang, wait. Sorry, yun sa to? Na nag-istorya? Ha? Good. Merv, dili na ko madunggan imong kuan. Imong, sa ni? Tingog karat. I-chat na lang. Kani si 35 kilonewton sir. nag-answer din siya deh. Okay, our reaction at A is 35 kilonewton. So next, kung sinat atong buhaton is i-cut na to ning at point sa first axle. So murag ato i-cut ang beam. So may tabo, mura na lang ni siya ana no.
we have reaction at A nga 35 kilonewton. And then diri dayon si axle 2 which is 40 kilonewton. So si reaction at A is pila 3.5 meters from from axle. Dili ni siya axle 2, this is axle 1. From axle 1. So if we sum moment at axle 1, so we will have a moment is equal to 35 kilonewtons times 3.5. So mas dali siya. And then moment is equal to, so atong maximum moment at load kang axle 1 is 35 times 3.5, then we will have 122.5 kilonewton meter. 0.5 kilonewton meter. So this is our first nga moment nga nakuha under the condition nga ang load nato nga gi solve is kani si under kang axle 1. Next nga ato ang i-test na put is kang axle 2. Ato ano pong next nga i-consider is si axle 2. Okay. Sir, pwede balik sa babaw, sir. Unsa man nga naman. Ay na may question ani? Wala, sir. Wala, sir. Screenshot Yes, nimo. sir. Thank you, sir. Yes, sir. Okay, next is dili na punta ni axle 2. So same ra gyapon nga ko ano condition ato gyapon siyang patungaan sa center line. And then kuan og reaction. So more gyud na siya balik-balik ang ano ang steps. So let's say this is the center line. So si axle 2 na po atong i-analyze ani. We have reaction A here on this side, left on the left. Reaction A and then reaction B. So again, si R, si resultant is 2 meters paingon kang 60 kilonewton. Ya kay gitunga man sila, therefore we have tag 1 kilonewton. Kilonewton. Excuse me, sir. Nakamute ka. Okay, thank you. So same ra po natong gibuhat no ang resultant force and then ang load sa axle 2 or load 2 is atong gipatunga sa center line. So this is the center line of the beam. And then si axle wala ning kuanong distance. So si axle 2 paingon kang right mo support or support B, that is 4 meters. And then si resultant force is also 4 meters. Again, first ginato kuan is ang reaction. So for this time, kung sa tong pinakaduol nga support ni axle 2, mora po to ato ang reaction para mas dali ang ato ang life. So magsum og moment at A is equal to 0 and then clockwise direction is positive, then we will have RB times 10. So minus resultant 100 kilonewton times 4 is equal to 0. So from there, so makahibalot ang ato ang resultant, atong reaction at B is equal to 40 kilonewton. Next, unsay buhaton nato? So same gyapon ato i-cut diri at point or at load 2. So cut at load 2 and then determine the moment. Determine the moment at load 2.
So ato na siyang gikat. So let's say this is load 2 at 60 kilonewton. And then we have the reaction at B, which is equal to 40 kilonewton. And then reaction at B is 4 meters from 60 kilonewton. If magkuha tag moment, then we will have reaction at B times 4 meters. So that is 40 kilonewton times 4 meters. Then our moment at load 2 is equal to 160 kilonewton meter. So ato ang maximum bending moment for this specific or particular example, atong maximum bending moment is 160 kilonewton meter. Tuman siya ang maximum bending moment ani nga example. And then compared aning first condition nato, no. So naa diri sa 60 kilonewton. Next is ang maximum nga shearing force. So more dali ra gyapon kini siya. Maximum shearing force gani akong giingon is ibutang lang ninyo sa pinakakilid nga support. If we have a beam, wala siya. So makuha lang ninyo ang maximum shear pag ang katong kinadak-an nga load ibutang ninyo ibabaw sa support. So mo siya si 60. So diretso na ako rin ibutang diretso si 60 sa right mo support kay klaro naman nga nagi diri ang maximum nga shearing. Dili na kinahanglan i-test pa nga i-left na to si kuan si 40 kilonewton, i-right na to si 60. So at times mag-test ta if naanantay several nga loads. Okay. So kung ano lang din nato diri nga reaction para dali ra gyud natong life, if we have reaction A here, reaction A, and then reaction B. So kung ano to og kuan reaction is kanina lang si reaction B, and then this will be our maximum shear. So same gyapon akong gibuhat si resultant gyapon nato ang kuan ato i-moment na lang para dali ra gyapon atong life. So let's say we have a summation of moment at A is equal to 0 and then counterclockwise is positive. Then we will have reaction at B times 10 meters minus the resultant 100 kilonewton times, this is 3. And then we have also here 2. Okay, so this is times 8. Times 8 is equal to 0. Then atong reaction at B is equal to 80 kilonewton. Kumano na itong maximum shear diode. So for this sample, ato ang maximum bending moment is 160 kilonewton meter, and our maximum shear is 80 kilonewton. Questions? None, sir. Answer. None. Okay. Nato pa kay pwede na mag-quiz. Okay. Marag screenshot. Wala, sir. Okay, next sample. Ani. A tractor weighing 3,000 pounds with a wheelbase of 9 feet carries 1,800 pounds of its load on the rear wheels. Compute the maximum moment and maximum shear when crossing a 14 feet span. Amo na ni siya. 14 so diri ato ang beam is 14 feet, and then ang tractor 3,000 pounds with a wheelbase of 9 feet carries 1,800 pounds. Nasabtan naman ninyo, no? Hello? Yes, sir. Okay.
Sige, answer this one. For 10 minutes. I-submit lugar, sir. Sa kuan, magbuhat ko ron sa GCR og kuan, assignment dato ninyo i-submit. Okay? Sir, seryoso? 10 Okay, minutes? sir. Sure, Kaya sir. Uy. Seryoso, Ay, Jud? okay. Ay, di pa may ready. sige na. Wala na magawa questions. Sige, 10 minutes. Pila man 15 minutes. Question na lang tayo. Taman lang sa nantiran, sir. Sa manoden mama unsa may kuan? Pila ka minutes? 10 or 15? Ugma na ipasa, sir. Ugma na ipasa, sir. 11:59 p.m. Abusar na mo ha. Pwede na Sir, pag uban bitaw. ipasa pero kuan. Sige na, 50 sige. Tagan mo 15 minutes. Kaya na ninyo. So, i-submit ninyo at ay sa pabuhatan sa kog kuan, pabuhatan sa kog dali. Kabalo kong uban dira nagbuhat na og nag-screenshot na dira. So, nagtuog na og sugod. So, gamay naman ni siya, shift work naman ni siya. Shift work. Uy, don't forget your attendance niya akong gibutang sa GCR. Sir, pwede. Kuan, sir, Dili. niya, pang sa attendance. Oh, na may deadline tamang 4 p.m. Sige, 15 minutes, 2:25. Kaya na kayo na siya. 2:25. Okay? So, sobra na ganin na 2:25 pero alas sige, allowance na lang. Nagkagamay laging participant. So what? So what? So we're just having fun. We don't care who sees. Then we have also the resultant R, so 3,000. So para makuha si para makuha si load B, so si load B is just 3,000 minus 1,800. That will be 1,200 pounds. So si front wheel, that is 1,200 pounds. Okay. Next nga itong button is atong i-determine ang location ni resultant. So here from point A or from load A. So by Varignon's theorem, we have Rx is equal to load A times distance A plus load B plus distance B. So kabalo na ta nga ang XA na to diri is 0. So we have 3,000 times X is equal to load B, which is 1,200 pounds, times yung distance from A, that is 9 feet. So itong X is 3.6 meters. So this is 3.6 and then the next out. Okay. So resultant from kuan, that is 3.6 meters. Ang 9.6 sorry, 9 minus 3.6 meters is 5.4 meters. So kaning load B is 5.4 meter from the resultant force. So same yapon natong buhaton no from kuan, from this given conditions, kuan yapon nato siya og maximum bending moment.
The same as before. So let's say we have So let's say ato ang left support ato nang tawag na lang og reaction 1, and then our right support we call it our reaction 2. And then sa tunga dayon we will have the center line. So let's say this will be our center line. Tapos ato ang load A, so halfway or midway daw kuno no ang kuan sa load A. So we have load A here 1,800 pounds, and then ang ato ang resultant R on this side which is 3,000 pounds. So gipatung-an din nato si center line aning duha. So we have 3.6 si kuan si resultant from load A, and then gitunga nato that will be 1.8 meters each. Now atong pangitaon si location ni kuan load B. So si load B again, that is 1,200 pounds. So pila ni siya yung distance from R. So this is 5.4 meters man, di ba? If you notice, naanatay 1.83 from the center line, 1.8 meters. And then si load 2 is 5.4 meters. 1.8 plus 5.4 meters is 7, that is 7.2 meters. And we know that this beam is 14 meters. Kanya kaya ito siyang gitunga, so of course, ang half sa 14, that will be 7 meters. So nigawa si load B. Kasabot, nigawas man si load B, tumurag bali na lang para makuha na itong maximum bending moment ni load A, umahitabo siya ra isa mabilin. So nakagawa si load B, si load A na nabilin. Therefore ato ang maximum bending moment for this kuan, for this problem for load A is naa siya nag-act sa tunga. So naay mo siyang murag single nga moving load. So mo na atong consideration karon dayon. So naa na siya sa tunga. So this will be 1,800 pounds. Ato na lang siya ibutang sa tunga because nahimo siyang single moving load. And then we know that for single moving load or for single load, ang maximum moment is at the center gid mismo. So since in this example naara man siya sa tunga, so pwede ra no si reaction 1 o si reaction 2 is just the same. Kabalota kay nasa tunga, then ila pong gitungaan. So diretso na pwede na nimo matikon matamatahon nga reaction 1 is equal to reaction 2, and that our support for reaction here is equal to 900 pounds. So iya ang gitungaan. Next, you cut at the middle kani siya diri. So na din tay kuan na to maximum moment at load A. So diretso na reaction 1 times 7 meters or 900 times 7. So ato ang bending moment or atong reaction bending moment at A is equal to 6,300, and then atong units is pound-foot. Mo gid atong unit no for moments. Una gid ang force, then next is ang distance. So next na pud nato ang consideration atong paano pud og moment or maximum bending moment will be si kuan kani si load B. So lahi na po na ang position. So same beam, same span, that is still 14 meters. And then we have reaction 1 and then reaction 2 on the right. So let's say this is our center line. And let's say this is our load B, which is equal to 1,200 pounds.
And then ato reaction on this side, R is equal to 3,000 pounds. Since 5.4 man ang distance ni resultant force from load P, and then gitunga na nato sila. So that will become 2.7 meters. This 2.7 meters, 2.7 meters. How about si load A? So si load A will be here, 1,800 pounds. And then yung distance from the resultant force is, bilang ito, that was 3.6 meters. So nabilin nga distance ni load, actually di naman na siya necessary. At ito, pwede po siya itong kaon para makuha na ito ang distance ni resultant. So nabilin nga distance ni diri or ang distance ni load A from our first support or reaction 1, that will just be equal to 7 minus 3.6 minus 2.7 meters is equal to 0.7 meter. Okay. So distance ni resultant force from the leftmost support ay 4.3 meters. So pinaka-first gyapon na to buhaton, get the reaction. So summation of moment at R1. So kung paon lang diri og reaction is kaning sa si R2 kay ato aramang i-cut din is kanira man diri nga side. Para mas dali ang ato ang life. Cos to 0 and then counterclockwise moment is equal to is positive. So we'll have R2 reaction 2 times 14 feet. Then minus the resultant which is equal to 3,000 pounds times 4.3 meters. Pwede din siya meters. Feet din siya. Feet. This is feet. Yung unit. Din siya meters. 4.3 feet. Okay. 4.3 is equal to 0. So from there, we can obtain that the reaction 2 is equal to 921 for 0.442 42857 pounds. So if we cut the beam at load B, so itong bending moment at load B is equal to reaction 2 times yung distance. So ilan man yung distance ani? So ang load B ay ang distance from reaction 2 is still 4.3. This is still 4.3 feet. So times 4.3. Our maximum bending moment at B or reaction 2 is, let's na 921.42857 times 4.3. We can obtain that that will be 3,962.14 pounds. So from the 2, ito ang maximum day nga bending moment is katong 6,300. Sorry, this is pound foot ha. 6,300 ba to? So that is 6,300 pound foot. Next, itong kuhaon is ang maximum nga shearing support. So ang maximum nga shearing support, ibutang lang nimo ang largest load sa pinakaduol niya nga support. So itong maximum shearing force, so namatay 1,800, we also have 1,200. So si 1,800, ito ibutang sa pinaka-left. So we have 1,800 pounds. Then natay, pila to? 1,200 pounds. So we have reaction 1 and reaction 2. So the resultant force are here. So on this side we have 3.6 feet and then 5.4 feet.
So atong kuan is si reaction 1. So ato gibong gamiton is si resultant na lang nga support para usa na ka biyahe. The resultant force is 10.4 feet from reaction 2. Okay. So summation of moment at reaction 2 is equal to 0. Clockwise moment is positive. Then we'll have reaction 1 times 14 minus the resultant force na 3,000 pounds times distance nga 10.4 feet is equal to 0. So we'll have reaction 1 is equal to 2,228.57 pounds. Okay. So therefore, our maximum shear is equal to 2,228.57 pounds. And ang ato ang maximum nga moment is equal to 6,300 pound foot. Questions? R2P2 matagak, sir. Change na sa atong resultant. Yes, correct. Frequencies from P1 to R. Explain lagi ni si Will. Okay. Questions? None so far, sir.